أكيد in the last video كنا شفنا كيف بيتشكل عندي ionic bond. هلأ حنحكي in general ونعمل application. Ionic bond is the bond which is formed due to the transfer of the valence electrons from metal to the valence shell of non-metal. So the ionic bond is formed between metal and non-metal. It is formed due to the transfer of the valence electrons from the metal to the valence shell of non-metal. أكيد كلنا بنعرف the elements of groups 1, 2, 3 are metals. Now هنشوف الapplication. Study the bond formation in NaCl where the atomic number of Na is 11 and the atomic number of Cl is 70. First step, we have to determine if each atom is a metal or non-metal. Sodium, أكيد. In a neutral atom, number of electrons is equal to the number of protons and it is equal to the atomic number Z اللي هو شو 11. First step أنا حطيتهم هون in red color. Okay? For sodium and for Cl. هغير هون اللون كرمال تميزوا. Okay. So first step. We write the electron configuration for sodium atom. هي K2, L8, M1 أكيد in a neutral atom. Number of electrons is equal to the number of protons and it is equal to the atomic number Z اللي هو قديش 11. So we write the electron configuration for sodium atom اللي هو K2, L8, M1. Since Na has one electron on the last energy level, then it belongs to group 1. بما إنه it belongs to group 1, so sodium atom is metal. It belongs to metals. The same for Cl. We write the electron configuration. أكيد in a neutral atom, number of electrons is equal to the number of protons and it is equal to the atomic number Z اللي هو قديش 17. We write the electron configuration اللي هو K2, L8, 7. Since Cl has 7 electrons on the last energy level, then it belongs to group 7. أكيد بما إنه it belongs to group 7, then it is non-metal. Now, if Na binds with another element, it loses this electron. So, Na tends to lose one electron to be stable by octet rule. هلا for Cl. If Cl binds with another element, it must gain one electron to be stable. So Cl tends to gain one electron to be stable by octet rule. So إذا بدي أشوف أول شيء sodium atom is metal. Cl atom is non-metal. So metal with non-metal بدهم يشكلوا لي شو ionic bond where ionic bond is formed due to the transfer of the valence electron of metal to the valence shell of non-metal. So بما إنه قلنا هون Na tends to lose one electron to be stable by octet rule. يعني بدها تخسر هيدي ال 1 electron. So the valence electron of metal is transferred to the valence shell of non-metal. This is the valence shell. So the valence electron of the metal is transferred to the valence shell of non-metal. So Cl tends to gain this one electron. Okay? Cl tends to gain this one electron.
بأنه في عندي هون أنا metal with non-metal يعني هيتشكل عندي ionic bond where the metal loses electrons and the non-metal gains electrons. So the valence electron of the metal is transferred to the valence shell of non-metal. يعني بتخسر الصوديوم هيدي ال1 electron لوين بتروح هيدي ال1 electron عند شو Cl. So Cl tends to gain 1 electron to be stable by octet rule. Now we have to write the ionic equation. كيف بنكتبها؟ أول شيء بنحط atom، بنحط arrow، بعدين بنحط الأيون. أكيد كلنا بنعرف. A positively charged ion is formed due to the loss of electrons. يعني عم بيصير في عندي loss of electrons تتشكل عندي شو positively charged ions. So إذا بدي أشوف هون what is the atom of sodium? It is Na. حط arrow. What is the ion of sodium? بما إنه Na tends to lose one electron, it loses one electron. So the ion is Na plus because it loses one electron. Lose يعني قلنا صارت شو positively charged ion. يعني plus 1. The ionic charge is plus 1. So Na حط arrow نحط الايون اللي هي شو Na plus. اكيد اذا هون معي انا هشيلها. So بنحط الاتوم اللي هي Na، بنحط arrow، بعدين بنحط الايون اللي هي شو Na plus. اذا معي هون انا ال Na اللي هي اتوم منا خسرانه ومنا ربحانه، ومعي هون ال Na plus اللي هي it loses one electron. لمين أنا بعطي ايونز؟ أكيد إذا معي واحد شيء منه خسران ومنه ربحان، وشيء خسران لمين أنا المفروض أعطي لحتى يصير في عندي equilibrium؟ بعطي لمين؟ للخسران. So حط هون plus 1 electron. بما إنه هون ال Na آتوم منا خسرانة ومنا ربحانة، ال Na plus هي خسرانة 1 electron، لحتى يصير في عندي equivalence بيناتهم، لحتى يصيروا قد بعض، لمين أنا بجي بعطي؟ بيجي بعطي لمين؟ لل Na plus اللي هي شو؟ خسرانة 1 electron. So لحتى يصير في عندي equivalence لمين بيجي بعطي؟ لل Na plus اللي هي خسرانة 1 electron. No, for Cl, Cl tends to gain 1 electron to be stable by octet rule. So إذا بدي أكتب أنا ionic equation من Cl تحولت لشو؟ ل Cl minus. ما هيك؟ بما إنه tends to gain 1 electron, a negatively charged ion is formed due to the gain of electrons. So بما إنه Cl tends to gain 1 electron, Cl ion is Cl 1 minus or minus 1. So Cl atom هي Cl، نحط الارو، الايون هي شو؟ Cl minus. إذا هون معنا ال Cl هي منا خسرانة ومنا ربحانة. Cl minus هي ربحانة 1 electron، لحتى يصير في عندي equivalence بيناتهم. لمين بيجي بعطي أنا الإلكترونز؟ أكيد راح أجي أعطي أنا للربحان، بدي أجي أعطي للCl اللي هي منا خسرانة ومنا ربحانة. So لمين بعطي؟ للCl هي plus 1، بعطيها 1 electron حتى يصير في عندي equivalence بين الاثنين. So هلا بما إنه عم يصير في عندي positively charged ion اللي هي ال Na plus، عم يصير في عندي negatively charged ion اللي هي Cl minus، يصير في عندي بيناتهم شو؟ electrostatic force of attraction. So the electrostatic force of attraction between two oppositely charged ions اللي هن Na plus and Cl minus leads to the formation of ionic bond.